ওকে, ম্যাপ স্টার্ট। With the river forming the northern boundary and a gate in each of the other three walls. তিন দিকে তিনটা গেট আছে। The statue of Diane Gosforth has been moved. It used to be close to the south gate, but it's now immediately to the north of the lily pond, almost in the centre of the park, which makes it much more visible. There's a new area of wooden sculptures, which are on the riverbank, where the path from the east gate makes a sharp bend. There are two areas that are particularly intended for children. The playground has been enlarged and improved, and that's between the river and the path that leads from the pond to the river. Then there's a new maze, a circular series of paths separated by low hedges. That's near the west gate. You go north from there towards the river and then turn left to reach it. There have been tennis courts in the park for many years, and they've been doubled from 4 to 8. They're still in the southwest corner of the park, where there's a right-angle bend in the path. Something else I'd like to mention is the new fitness area. This is right next to the lily pond on the same side as the west gate. Now, as you're all gardeners, I'm sure you'll like to hear about the plants that have been chosen for the park. Okay, so একেবারেই That is the end of part 2. খুবই সহজ। এই ম্যাপটা হচ্ছে দেখলে অনেক কঠিন মনে হতে পারে, বাট আমার ক্লাসটা যদি করেন ফুল ক্লাসটা, তাহলে অবশ্যই এটা খুবই ইজি। জাস্ট যেদিকে যেতে বলবে আপনি সেদিকে যাবেন, আনসারগুলো কনফার্ম করবেন। আরেকটা বিষয় কি, ধরেন ই নাম্বার আমাদের 15 আনসার হয়েছে, আমি ইর পাশে লিখে রাখবো 1। 16 নাম্বার সি হয়েছে, সির পাশে লিখে রাখবো 2 অথবা 16। তাহলে আমার নিচে এসে বারবার দেখা লাগবে না, নিচে এসে বারবার আনসার করা লাগবে না। ঠিক আছে, আপনি নিচে এসে বারবার আনসার হচ্ছে মনে করেন লিখবেন, উপরে যাবেন পেন্সিল নিয়ে, এইসব করতে করতে আপনার আনসার ভুল হয়ে যাবে। এই জন্য উপরে পেন্সিলে যেটা আনসার ওটার পাশেই নাম্বারটা লিখে রাখবেন, তাহলে আপনার জন্য সবচেয়ে সহজ হবে। বেস্ট অফ লাক অলসো। আসসালামু আলাইকুম। যারা আমাদের কোর্সে জয়েন হতে চান, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে ডেসক্রিপশন বক্সে, হোয়াটসঅ্যাপ হতে যোগাযোগ করবেন। ডেমো ক্লাস করতে চাইলেও কেউ যোগাযোগ করতে পারেন। বেস্ট উইশেস ফর ইউ। আসসালামু আলাইকুম।